Let me call upon Mr. Dilantha Vidanage, Chairperson of the Java World Congress, to deliver his welcome speech this afternoon. Thank you. Members of the head table, His Excellency the Ambassador of Russia in Sri Lanka, and other special guests. I think it is a very important day today because we are going to discuss about a very important event which will take place this year in November. And I would like to welcome you all here, and at the same time I will take this opportunity to give a brief introduction to what is Java World Congress. මේ අවස්ථාවේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතාමත්ම කෙටියෙන් Java ලෝක සමුළුව පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කරන්න. මෙහිදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන මුලින්ම ඇයි මෙවැනි සමුළුවක් අපි පවත්වන්න හේතු කරන්නේ කොහොමද මේ ඇති වුනේ කියන කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. If anybody asks about what is Java World Congress, so it is about eradicating poverty. It is about discussing sustainable development, building and strengthening social capital, and integrating open source Java technology to solve some of the problems we face today. It is about achieving United Nations Millennium Development Goals. අපි Java ලෝක සමුළුව පිළිබඳ කතා කරද්දී බොහෝ විට අපිට හිතෙන්නට පුළුවන් මේ තාක්ෂණික සමුළුවක් කියලා. නමුත් මේ අපි බොහෝ විට කතා කරොත් වෙන්නේ තාක්ෂණය කුමන ආකාරයෙන් අපි පාවිච්චි කරනවද කියන කාරණය අපේ ප්‍රශ්න ගැටලු විසඳීම සඳහා. එවැගේම මේ සමුළුව තුල බලාපොරොත්තු වෙනවා විද්‍යාව තාක්ෂණය, තොරතුරු සහ sannivedanaya, ක්‍රීඩා, එවැගේම සංස්කෘතිය, කලාව වැනි මාතෘකා පවා තොරතුරු සහ sannivedanaya සමග සාකච්ඡා කරනවා. And we would like to focus on various vulnerable groups such as women, children, youth, disabled and aged during this particular summit. Why we need Java World Congress and exhibition? ඇයි අද අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙවැනි සමුළුවක් පවත්වන්න? So if you look at the establishment of various institutes such as United Nations, World Bank, ADB and other donor agencies, 60 years ago, they had some intentions of solving most of the problems we face today. But if you look at the result sheet today, after 60 years, you have to understand 60 years is not a small time duration. It's a lifetime of a person. But almost half of the world, over 3 billion people, live on less than $2.5 a day. So that means 50% of the world population live in poverty. ලෝක ජනගහනයෙන් 50%ක් තාමත් මේ අවුරුදු 60කට පස්සේ එක්සත් ජාතීන් සංවිධානය, ලෝක බැංකුව මේ සියලු ආයතන වැඩ කරද්දිත් අද අපි මෙවැනි තත්යකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා. ඒ වගේම according to UNICEF, at the same time 24,000 children die a day. දවසකට 24,000ක් දරුවෝ මිය යනවා දුප්පත්කම නිසා. It's not a small amount. So you all should pay attention to this. And I don't want to talk about other data, but you can just see that. Then nearly 1 billion people entered 21st century unable to read a book or sign their signatures. අපි 21 වෙනි සියවස දැනුම පදනම් වූ සමාජයක් ගැන කතා කරනවා. නමුත් ලෝක ජනගහනයෙන් හරියට පහෙන් එකක් විතර වගේ බිලියන 5කට බිලියන 6.5ක අපිට එනවා බිලියනයකට ආසන්න ප්‍රමාණයකට අකුරු ලියන්න කියන්න බෑ. දැන් මොකක්ද මේ තුලින් අපිට කියන්නේ? ඒ වගේම 40 million people are living with HIV AIDS. 350 to 500 million cases of malaria. Then මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරද්දී I would like to say this particular statement. Chronic poverty is the worst crime of the humanity. If you really look at it, දවසකට 24,000ක් දරුවෝ මැරෙනවා නම් ලෝක ජනගහනයේ අපි වගේ හැම 5 දිනකටම 6 දිනකට එක්කෙනෙකුට අකුරු ලියන්න කියන්න බැරි නම්, so we can basically describe this as chronic poverty. That means as one of the worst crime of the humanity. අපි මේකට මොකද කරන්නට ඕනේ?
So we suggest to have panel of experts to investigate and recommend on the worst crime. We all need to think of appointing panel of experts, of high-level leaders in the world leading organizations to advise them to investigate the chronic poverty, the worst crime of the humanity. අපි හිතන්නේ අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ වගේ දරුණු තත්ත්වයක් ලෝකේ පවතිනවා නම් අපි මීට වඩා කල්පනා කරන්න අවශ්‍යයි. අපි මේ ජගත් සංවිධානවල විශාල ආයතනවල ඉන්න නායකයින්ට ඇයි මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නට අමාරුනේ කියන කාරණේ පිළිබඳව විමසන්නට අවශ්‍යයි. ඒ තුල අපි හිතනවා අපිට වැඩක් තියෙනවා අපි හැමෝටම කරන්න. So we believe that all we have something to do to solve these problems. I don't think only leaders can solve these problems. We need to have community participation. We need to have all united together in order to address these issues. So therefore, we have proposed to have this World Congress. We have a history to this. So we need to talk about providing solutions in the information and knowledge society. But there is a myth. People feel that if you have computers, if you have telecommunication structures, if you have computers, so we can solve these problems. But unfortunately, we have in most of the developing nations facilities, but unfortunately, problems remain same. And I would like to pay your attention that why we need to look at this with this historical explanation. During the agricultural society, we were living 1,000 years with basic needs. But after the Industrial Revolution, which was basically the reason for change of the society 500 years ago, actually if you look at the Industrial Revolution, it was connected with physical power. අපි දන්න විදිහට මිනිසා එයාගේ ආරම්භයේ ඉඳලා උත්සාහ කළා හැම විටම තමන්ගේ ජීවිතය පහසු කරගන්න වැඩ කරන්න. තමන්ගේ ශ්‍රමය යන්ත්‍රයකට බාර දීලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිවොලුෂන් එක සිද්ධ වුණා. නමුත් අද අපි හැමදෙනෙක්ම අත්දකිනවා ඉන්ෆර්මේෂන් රිවොලුෂන් එක. තොරතුරු විප්ලවයක්. එතකොට මේ ඉන්ෆර්මේෂන් රිවොලුෂන් එක තුල තියෙන මේ ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර් එක, ඉන්ෆර්මේෂන් සෙක්ටර් එක, ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෙක්ටර් එක තුල සිද්ධ වෙන දේවල් විසඳන්න අපි විශ්වාස කරනවා අපිට අලුතෙන් හිතන්න, අලුතෙන් කල්පනා කරන්න පුළුවන් පිරිස් බිහි කරන්න. අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් if you analyze this situation, of course we provide a lot of solutions today, but if you look at most of these solutions, although we use IT, although we use computers, they are just to change some basic things of the industrial society. But we feel that we need to have structural changes introduced to this. So that's why we have the World Congress. If you analyze the economic development focus in the agriculture society, we were having very basic needs, clean water, healthcare, food, etc. And we were living in villages in isolation. The land was the most important factor of production. But after the Industrial Revolution, during the industrial age, today we have not only type A needs required. We need to have infrastructure, road, electricity, telecom, etc. So urbanization in Europe, then that which took place I would like to welcome the Honorable Minister of Economic Development on behalf of the organizers of the World Java Congress for taking time off amongst his busy schedule to be here with us this evening. Thank you, Minister. ගරු අමතිතුමනි, අපි තාමත්ම සන්තෝෂ වෙන ඔබතුමා මේ අවස්ථාවට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ තොරතුරු සහ sannivedana තාක්ෂණය අපේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන්. අද අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා දැනුම් පදනම් වූ සමාජයකට තොරතුරු පදනම් වූ සමාජයක් සඳහා විසඳුම් ලබා දීම කටයුතු කරන්න.